Sadvaitam savadhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha We are continuing from the Damodar Ashtakam and commentary by Swami called the Darshani Tika. And we heard last time, we paid our obeisances unto the Supreme Lord, who has a Satchit Ananda Vigraha, who was caught from behind by Mother Yashoda because she was faster than him, and who is displaying the pastime of fear by rubbing his two lotus eyes with his two lotus hands and making a big mess of his kajal over the face, all over his lotus face. So now we continue with texts 3 and 4 this week. Hopefully we'll have time to cover everything because the commentary is quite extensive. But first of all, he says, Iti driksvalila bhirananda kunde swagosham emarjantam akyapayantam tadiyeshitagnyeshu bhaktairjitatvam punaprematastam shadavritti vande. That means that by such personal pastimes, he drowns his own people in a pool of bliss, declaring to those aware only of his opulences that he's conquered by pure devotional service. Out of love, I again offer obeisances hundreds and hundreds of times. This is Satyavrata Muni again, glorifying the Lord, Damodar. And here in this third verse, Srila Sanatana Goswami explains in his Darshani Tika. He says, Guna Vishesham Karsha Vishesham Aha Etiti. In this verse, beginning with Iti, he is explaining Krishna's special super excellence through the medium of his specific qualities. Evam Bhakta Vashyataya. That special quality is the fact that he comes under the control of his devotees. Yadva ityanaya damodara lilaya idrishibhischa damodara lila sadrishibhi paramamanoharabhi shaishavibhi swasya swabhirva asadharanadhi lilabhi kridabhi. That means that the Lord has other also supremely charming pastimes, and not only this Damodar pastimes, but other childish behaviors that are like it. And he says that the word swa here, iti swa, iti drik swa lilabhir ananda kunde, either means his own lilas or all by himself, apanayat. So we can take it either way, swa lilabhir. He does it all by himself, he arranges all this stuff, or this is his own pastimes with his own people, we can say. The word Leela means, yes. Hare Krishna, Prabhu, you need to translate into Tamil, Prabhu. Sorry, Prabhu. Let me begin again. With this verse Sorry, he explains Krishna's special super excellence through his specific qualities. So, நம்ம போன வாரம் முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்திருக்கோம். சத்யவிரத முனிவருடைய தாமோதர அஷ்டகம். இந்த வாரம் 3வது 4வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விசேஷமான குணங்களை பற்றி பகவான் சத்யவிரத முனிவர் பாடுகிறார். Iti here means in this way, evam. இதி அப்படிங்கிறது இதி திரிக்ஸ் வாலைலாபேர், அதுல இதிங்கிறது இந்த முறையாக, இந்த வழியாக. So what is that special super excellent quality that Krishna is displaying by this pastime? இந்த லீலையின் மூலமாக எந்த விசேஷமான குணத்தை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார்? Not just this pastime, but other pastimes like it, Sanatana Goswami says. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்ற இந்த லீலை மட்டுமல்ல, இத மாதிரி மற்றும் பல லீலைகள் பகவான் செய்திருக்கிறார். And he points out that these pastimes are supremely charming.
அவர் சொல்ற இந்த லீலைகள் மிக உன்னதமாக எல்லோரையும் கவரக்கூடியவாக இருக்கிறது. The things that Krishna does as part of his childhood play, they're enchanting in a unique way, special and supreme way. கிருஷ்ணனுடைய குழந்தை பருவ லீலைகள் குறிப்பாக மிக உன்னதமானவையாக எல்லோரையும் கவரக்கூடியவையாக மிக அற்புதமானவையாக இருக்கிறது. So the primary characteristic or quality that this pastime and others like it display is his bhakta vashyata, the fact that he comes under the control of his own devotees. ஸோ முக்கியமான குணம் என்ன அவர் காமிக்க வர்றாருன்னா பக்த வஷ்யதா. அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தனுடைய வசியத்துல பகவான் போயிடுறார். And that he explains further. அதை மேலும் விளக்குகிறார். He mentions that the word leelapi is plural because he's talking about other uncommon sporting pastimes as well. Kridapi. லீலாபி அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய லீலைகள் மற்ற ஒப்புயர்வற்ற மற்ற லீலைகளையும் பற்றி சொல்கிறார். And then he gives a couple of examples from the 10th canto. 10th canto மற்றும் உதாரணங்களை கொடுக்கிறார். This is 10th canto chapter 11 texts number 7 and 8. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10, 11 ஸ்லோகம் 7, 8. Gopibhih stobhito nrityat bhagavan balavat kvarchit udgayati kvachin mugdhas tadvasho daru yantravat. That means sometimes Mother Yashoda and her gopi friends would tell Krishna, bring this article or bring that article. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க கோபியர்கள் மற்றும் யசோதை அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் வந்து இதை கொண்டு வாங்க அதை கொண்டு வாங்கன்னு கிருஷ்ணன் வந்து அதிகாரம் பண்றாங்க. Sometimes they would order him to bring a wooden plank or some wooden shoes or some wooden measuring pot, and Krishna, when thus ordered by his mothers, would try to bring them. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து யசோதை வந்து சொல்லுவாங்களாம், நீ போய் இந்த மரத்திலான இந்த இதை கொண்டு வாங்க, மரத்திலான உரலை கொண்டு வா, மரத்திலான பொம்மையை கொண்டு வா, மரத்திலான தயிர் மத்தை கொண்டு வா, எதை கொண்டு வந்தாலும் கிருஷ்ணன் உடனே போய் அதை எடுத்து வருவார். Please note that Srila Prabhupada's translation says Krishna would try to bring these things. கிருஷ்ணன் வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு கிருஷ்ணர் அதை கொண்டு வர முயற்சி செய்வான்னு சொல்லியிருக்கிறார். That suggests that Krishna wasn't always successful in doing so. அப்படின்னா கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து அந்த செயலை வந்து செஞ்சு முடிக்கிறதுல வெற்றி அடையல. சில நேரங்கள் செய்வார், சில நேரங்கள் செய்ய முடியாது. But we'll see in the following verse, most of the time he could do it. நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். பல நேரங்கள்ல பகவான் வந்து அதை செஞ்சிருவார். Text 8 says, Vibharti kvachiragnyaptaha pitakonmana padukam bahukshepascha kurute swanam preetim samudvahat. That means sometimes, however, as if unable to raise these things, he would just touch them and stand there. சில நேரங்கள்ல கிருஷ்ணரால் அந்த விஷயங்களை கொன்ற முடியாது, அதனால அதை வந்து தொட்டுக்கிட்டு அவர் நிற்பாருங்க. Just to invite the pleasure of his relatives, he would strike his body with his arms to show that he had sufficient strength. சில நேரங்கள்ல நம்ம உடலை வந்து தன்னோட கையால அடிச்சு பாரு எனக்கு பலம் இருக்கு அப்படின்னு காட்டுவார். So this here in the Bhagavatam, these two verses, I should add that Vishwanath Chakravarti Thakur also comments. இந்த 7, 8 இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள், அதாவது 10th ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 11 பதம் 7, 8 இதுக்கு சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய விளக்க உரைகள் இருக்கு. He says, who can describe the good fortune of Krishna's father and mother? கிருஷ்ணனுடைய அம்மா அப்பாவுடைய பாக்கியத்தை வந்து யாரு விளக்க முடியும்? Although Krishna is the controller of Brahma and Shiva and so many millions of demigods who worship him, the fact is that he's controlled at every step only by the inhabitants of Vrindavana. கிருஷ்ணர் பிரம்மாவாலும் சிவபெருமானாலும் மற்றும் கோடிக்கணக்கான தேவர்களாலும் வழிபடக்கூடியவர். ஆனால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க முழுமையாக தன்னுடைய விருந்தாவன வாசிகளுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்காருங்க. And here in his Bhagavatam commentary, Vishwanath Chakravarti Thakur says
this is described in 3.5 verses. That would be text 7, 8, and the first half of text 9 of the 11th chapter of 10th canto. இது வந்து சில விஸ்வநாத் தாக்கர் சொல்றார் 3 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த இந்த விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 7, 8, 9 வந்து பாதி ஸ்லோகம். So Prabhupada also says, the gopis would tell Krishna, Krishna, if you dance for us, we'll give you half a piece of sandesh. பிரபுபாதர் பொருள் சொல்றார், கிருஷ்ணா நீங்க ஒரு டான்ஸ் ஆனா உனக்கு வந்து ஒரு பாதி மிட்டாய் கொடுப்பேன். And the word here stobhita means induced by the gopis in this way. Krishna did it. So இங்க வந்து ஸ்தோபிதா, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கோபியர்கள் உற்சாகப்படுத்தி இந்த வேலையை வாங்குறாங்க. Balavat, just like an ordinary child. பாலவத் சின்ன ஒரு சாதாரண குழந்தையை போல. What is the mood of an ordinary child? ஒரு சாதாரண குழந்தையுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும்? I think you have this word in Tamil, right? What was it? Mugdha, do you say this in Tamil? Mugdha. Yes. Mugdha. No. You understand? No. It's a Hindi word. Okay, it's in Hindi. So then it means to be completely innocent, inexperienced, little bit too young, like that. So அது வந்து முக்தா அப்படிங்கிறத திகைப்படைந்து, அதாவது பகவான் வந்து அவர் வந்து அனுபவம் இல்லாமல் ஒரு திகைச்சு போற மாதிரி. So this is how Krishna was overwhelmed by the sweet love of the gopis. He would hide his godliness just to reciprocate with them in these loving pastimes. So கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கோபியர்களுடைய தூய அன்புனால கவரப்பட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய கடவுள் தன்மையை வந்து மறைச்சிட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து சாதாரண குழந்தை போல அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். Sometimes when adults play with children, they like to tease them. சில நேரங்களில் பெரியவங்க வந்து குழந்தைங்கள்ட்ட விளையாடும் போது அந்த குழந்தைங்களை வந்து அவங்க வந்து கேலியும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. Everybody knows it's not for the pleasure of the children that they do this, it's for the pleasure of the adults. அவங்க பண்றது வந்து குழந்தையோட சந்தோஷத்துக்காக இல்ல, அவங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காக அவங்க வந்து அப்படி பண்றாங்க. If anything, the children simply become confused. அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து குழப்பமாயிரும். Or frustrated. அல்லது அவங்களுக்கு வந்து ஏமாற்றம் வந்துரும். So similarly, Vishwanath Chakravarti Thakur comments on text number 8. Sometimes the gopis would ask Krishna to bring progressively heavier and heavier objects just to see what he would do. கோபியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஓகே இந்த பொருள் கொண்டு அதை விட கனமான பொருள் பெரிய பொருள், ஸோ கனமான பொருளை வந்து எடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு பாப்போம் சொல்லி. Krishna was ordered by the gopis, Ajñaptaha. கிருஷ்ணர் வந்து கோபியர்களால் கட்டளையிடப்பட்டார். And Krishna also enjoyed pleasing them even further by showing that he had sufficient strength. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அவங்க ஆணையை ஏத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சொன்னாங்க இல்ல எனக்கு பலம் இருக்கு, என்னால செய்ய முடியும்னு வேற அவர் காமிக்கிறார். Now, bookmark this fact that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur on these 2 verses of the Bhagavatam quoted by Sanatana Goswami, he tells us that this tendency of Krishna to surrender to his devotees in Brajadham is described in 3.5 verses, because we're going to return to that later. இதை நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. சனாதன கோஸ்வாமி அவர் வந்து இதை மேற்கோள் காட்டுறார். அதுல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து 3 ஸ்லோகத்துல இந்த கிருஷ்ணர் வந்து கோபியருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கார், பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து நீங்க குறிச்சு வச்சுங்க. திரும்பி நம்ம இதை பேச வருவோம். So now Sanatana Goswami continues his commentary on Damodar Ashtakam verse 3. இப்போ தாமோதர அஷ்டகம் சனாதன கோஸ்வாமியோட 3வது ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம். Uktabhihi svaghosham nija gokulavasi pranijatam sarvameva ananda kunde ananda rasamaya gabhira jalashaya visheshe nitaram madjayantam etad evoktam swanam pritim samudvaheriti. So svaghosham here, he says, simply means his own gokula. இங்க சுகோஷம் அப்படின்னா அவருடைய சொந்த கோகுலம்.
he plays with this word a little bit because those who know Sanskrit, they understand. Ghosham means a few different things. சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவங்க தெரியும், கோஷம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு அர்த்தங்கள் இருக்கு. Gosham can mean a village, Gangayam Goshaha. கோஷம்னா கிராமம். And Gosham also means the villagers within that village. கோஷம் அப்படின்னா கிராமத்தில் கூடிய கிராம மக்கள், கிராமவாசிகள். Particularly the milkmen, cowherds. குறிப்பாக மாடு மேய்ப்பவர்கள். In Bengal, in particular, we still have people with the name Ghosh for that reason. பெங்காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா கோஷ் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறாங்க அவங்க. Just like we have Goyals in UP. உடுப்பில வந்து கோயல் என்று அழைக்கிறார்கள். So the residents, all the creatures who were born in Vrindavan, that is all included within this word Ghosham, Swagosham, his own village, his own people. இங்க ஸ்வகோஷம்னா விருந்தாவனத்துக்குரிய எல்லா கிராமத்து வாசிகளும், விருந்தாவனத்துக்குரிய எல்லா மக்களும். So what about them? அவங்கள பத்தி என்ன இருக்கு? By these pastimes, he drowns all of them. And how does he drown them? In the Ananda Kunda, in the pool of bliss. இந்த லீலைகள் மூலமாக ஆனந்தம் அப்படிங்கிற குளத்துல இந்த எல்லா பிருந்தாவன வாசிகளையும் அவர் மூழ்கடிக்கிறார். Not only does he drown them, but nitaram majantam, he totally drowns them. அவங்கள மூழ்கடிக்கிற மட்டும் இல்ல, முழுமையாக அவர் மூழ்கடிக்கிறார். This pool is described or characterized as being Ananda Rasamaya Gapira Jalashaya. It is a receptacle of water that is very deep and full of the rasa of bliss. That is the nature of this pastimes. இந்த குளமானது ஆனந்த ரசத்தை உடையது, அது மிகுந்த ஆழமானது, எல்லா விதமான ரசங்களையும் உடையது. So this is the very thing that was said in the Srimad Bhagavatam 10.11 text 8, which we just read actually. இந்த விஷயம் தான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:11-8 அதுல நம்ம பார்த்தோம். The last line is Swanam Pritim Samudvahata. That means he was in this way just giving pleasure to his relatives. இந்த மாதிரி அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்தக்காரர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆனந்தத்தை கொடுத்தார். Literally means he was invoking the delight of his own people. அப்படின்னா அவங்களுடைய சொந்த நபர்களிடத்துல அவர் வந்து தன்னுடைய அன்பு பரிமாற்றம் காட்டினார். Yadva, but there's an alternative understanding here, Goshaha Kirtihi. That is to say that the word Gosha also means proclamation, declaration, Kirti, Kirtan. இன்னொரு விஷயம், கோஷங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா கோஷம் எடுத்தல், அதாவது உறக்க சொல்லுதல். Ghoshayati, to proclaim something or glorify something. கோஷயதி அப்படின்னா உச்சரித்தல் அல்லது எல்லோருக்கும் அறிவித்தல். So what kind of Ghosha is Krishna doing here? கிருஷ்ணர் என்ன கோஷம் பண்றாருங்க? He's praising the greatness either of his own pastimes or himself, or of his own people, his own Ghosha, the cowherds, the cowherd girls, and so on. அவர் தன்னை பற்றியும் தன்னுடைய லீலைகளை பற்றியும் அல்லது தன்னுடைய உறவினரான கோபியர்கள் அவங்களுடைய பெருமையும் அவர் கோஷிக்கிறார். Now why would he do this? ஏன் இப்படி பண்றார்? Because in this way he himself is also drowning in that same bliss pool, Ananda Kund. ஏன்னா அவர் இப்படி பண்றதுனால அவரும் ஆனந்த குளத்தில் மூழ்கிறார். He's in this way he experiences the super excellence of his supreme happiness. இந்த முறையில் அவர் வந்து தன்னுடைய ஒப்பிட முடியாத ஆனந்தத்தை அவரே அனுபவிக்கிறார். Parama sukha vishesham anubhavantam ityartha. He wants to experience this himself. அவரே இதை அனுபவிக்க விரும்புகிறார், இந்த உன்னத ஆனந்தத்தை. So what is his own declaration? Swagosha. அவர் என்ன சுயமாக என்ன அறிவிக்கிறார்? Kinsha tabhireva tadiyeshitagneshu bhagavad aishwarya jnana pareshu bhaktarjitatvam atmano bhakta vasyatam akhyapayantam. That is to say that by these very pastimes he declares to those given over to awareness of his divine opulence, I am conquered
by pure devotional service. I am under the control of the pure devotees. அவர் என்ன கோஷம் என்ன அறிவிக்கிறார் அப்படின்னா, நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய மிக உயர்ந்த கடவுள் தன்மை, அதாவது என்னுடைய செல்வங்கள், என்னுடைய ஆற்றல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஆனால் அவங்களுக்குலாம் என்ன அறிவிக்கிறேன்னா, நான் என்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன், அவருடைய வசத்தில் நான் இருக்கிறேன், அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் நான் இருக்கிறேன் என்று அறிவிக்கிறார். Bhakti paranameva vasyoham natu jnana paranameti pratyantam. He says, I am under the control of, I'm subjugated only by those given over to pure devotional service, not by those who are given over to knowledge. நான் தூய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற வழிய ஞானத்துல பெரியவங்கள்ட்ட நான் வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது. Anenacha, and with this he says, darshayam stad vidam loke atmano bhakta vashyatan ityasya artho darshtaha. He shows the meaning of the following verse in the 11th chapter of 10th canto, which we haven't quoted, but I drew your attention to the fact that there were 3.5 verses glorifying Krishna's bhakta vashyata. So that verse is Darshayans tadvidam loke atmano bhakta vashyatam, which means, go ahead, translate. மேலும் அவர் சொல்ல வர்றார், நான் வந்து இந்த பக்தர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதை வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வந்து 3 ஸ்லோகத்துல சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கார். அது வந்து அந்த அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாமா? அதுல அந்த பாதி ஸ்லோகம் 9வது ஸ்லோகத்துல பாதி ஸ்லோகம். Yeah, the shloka means, to the pure devotees throughout the world who can understand his activities, the Supreme Personality of Godhead Krishna exhibited how much he can be subdued by his devotees, by his servants. பகவானுடைய செயல்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்களுக்கு பக்தர்களால் தம்மை எந்த அளவிற்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தினார். Tasya arthaha tam bhagavantam vidantiti tatha tesham tad jnana paranam iti arthaha tan prati darshayanniti. This means, it refers to those who know that he is the Supreme Personality of Godhead, and so it also means those given to that awareness. He shows it to them. So இது பகவான் யாருக்கு இந்த லீலையை காட்டுறார் அப்படின்னா, இந்த லீலையை காட்டுவது வந்து யாருக்கெல்லாம் தான் பகவான் அப்படின்னு தெரியுமோ அவங்களுக்கு காட்டுறார். யத்வா தத்யானாம் பாகவதானாம் பிரபாவாபிஜ்ஞேஷு ஏவ ந சானேஷு ஆக்யாபயந்தம் வைஷ்ணவ மாஹாத்ம்ய விசேஷாபிஜ்ஞேஷு கேவல ஞானபரேஷு பக்திர் விசேஷதஸ் தன் மாஹாத்மஸ்ய ச parama gopyatvena prakashanayogyatvat. Or another meaning is that he declares this only to those aware of his devotees' greatness, of the devotees' power over him, not to others. இந்த லீலைகளை யாருக்கு புரிந்து சொல்றேன்னா, எப்படி தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து தன்னை விட அவங்க வந்து எப்படி தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியும், தன்னுடைய பக்தர்களுடைய பெருமையை உணர்ந்தவர்களுக்கு அவர் இந்த விஷயத்தை காட்டுறார், மற்றவங்களுக்கு கிடையாது. Are you following it? It means tadiyeshita jneshu means he's declaring it to the people who only understand his opulence. That's one meaning. ஒரு அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய கடவுள் தன்மை, பகவானுடைய மேலான தன்மையை புரிந்து கொண்டவர்கள் ஒரு அர்த்தம். But it also can mean tadiyeshita jneshu means he's declaring it only to those who are aware of the power or ishita that his devotees have, his tadiyas over him. ரெண்டாவது வந்து பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் பகவானை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், அதாவது அவரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உடையவர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சவங்க, பகவான் மீது கட்டுப்பாடு வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பகவானுடைய பக்தருடைய பெருமை அறிந்தவர்கள். So tadiya here means Bhagavata, means devotees, and their, in particular, their ishita means their prabhav, their power over him, their influence over him. இங்க ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒன்னு ததிய, இன்னொன்னு ஈஷித. ததிய அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தர்கள், ஈஷிதன்னா பகவானுடைய பெருந்தன்மை மகோன்னத குணத்தை அறிந்தவர்கள்.
Nachanyeshu akyapayantam. He doesn't reveal this to everyone, to anybody else. Others don't get it. Vaishnava Mahatmya Visheshanabhigneshu. Only to those who understand the greatness of the Vaishnavas. எல்லோருக்கும் வெளிக்காட்டுவதில்லை, வைஷ்ணவர்களுடைய பெருமையை புரிந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு மட்டும் வெளிக்காட்டுகிறார். Why? ஏன்? Because it would not be proper to reveal the glory of the Vaishnavas, and especially the glory of pure devotion, their pure devotion, to those who are fond only of knowledge. This is not correct. This is an esoteric, confidential thing. Gopaniyam prayatnataha. It should be kept quiet. ஞானத்தில் மட்டும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த ஒரு நெருக்கமான பக்தர்களுடைய தூய அன்பு பரிமாற்றத்தை வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்பது சரி கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஞானத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள், பகவான் மீது ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அதனால So therefore, in the text it's been quoted from Bhagavatam 10:11-9, evam chatad vidamiti bhrityavashyata vidam ityartha drashtavyaha. He wants to show that the meaning is that the words tadvidam in that verse refer to those who are aware of the fact that the Lord is subjugated by his pure devotees, his servants. So இந்த ஸ்லோகத்துல 10, 11, 9 தத்விதாம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தவர்களுக்கு. Ataha, therefore, premataha, on account of love or because of great love, bhakti visheshena shatavriti yathasyat tatha shatav shatavaran tam ishvaram punarvande. Therefore he offers his obeisances, particularly inspired by pure devotional service, hundreds and hundreds of times. அதனால மீண்டும் அவர் நூற்றுக்கணக்கான முறை பகவானுக்கு தன்னுடைய வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறார். He's very inspired by this love that is shared between Krishna and his devotees. அவர் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது காட்டக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றத்தின் மூலமாக, அந்த தூய அன்பின் மூலமாக அவர் மேலும் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு பகவானுக்கு மேலும் மேலும் தன்னுடைய வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறார். So on account of being inspired by this love, the phrase shatavriti, hundreds of times, means he repeatedly adores the Supreme Lord and his devotees and their relationship. Hundreds and hundreds of times he bows to them. நூற்றுக்கணக்கான முறை மீண்டும் மீண்டும் அவர் சொல்றார். என்னதுன்னா, அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ணனுடைய தூய பக்தர்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் இதை பாராட்டுகிறார். அந்த விஷயத்துல மீண்டும் மீண்டும் அவர் திளைக்கிறார். Natu aishwarya gyani iti bhava. It is his mood is not he's not impressed with aishwarya gyan. இங்க ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவானுடைய மகோன்னதமான குணங்கள், ஐஸ்வர்ய குணங்களை பத்தி இங்க பேசல. இங்க பகவானுடைய பக்தருடைய தூய அன்பு, பகவானுடைய தூய அன்பு, அதை பத்தி பேசுறோம். So ato bhaktanam avashya krityam bhakti prakara vishesha rupam vandanam eva mama prashyah natvaishwarya gyanadi bhava. Sorry, I got ahead of myself. The meaning is that he says, my only prayer is adoration for you. என்னுடைய ஒரே பிரார்த்தனை பகவானே உன்னை புகழ்வதுதான். And specifically adoration of that performance of pure devotional service that brings you under the control of your pure devotees. That's the thing that I bowed down to hundreds and hundreds of times. அதிலும் பகவானே உன்னுடைய புகழ்ல எது முக்கியமான விஷயம்னா, உங்களுடைய தூய பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டுல நீங்க வர்றீங்களே அந்த தூய பக்தி தொண்டு, அதுதான் எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் அந்த குணத்துக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு வந்தனம் செய்கிறேன்.
we're getting a sense of how deep these prayers really are. ஸோ எவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்குள்ள இந்த பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். So this is the conclusion of Sanatana Goswami's commentary on text number 3. மூன்றாம் ஸ்லோகத்துக்கான சனாதன கோஸ்வாமியோட விளக்க உரை இதுதான் முடிவு. Now he moves on to text number 4. அப்போ நாலாவது ஸ்லோகத்துக்கு போறாரு இப்போ. Varam dev amoksham amokshavathim va nachanyam varneham vareshad apiha idam teva purnatha gopala balam sadame manasya virastam kimanyehi. That means, O God of benedictions, I don't choose liberation, nor the highest kind of liberation, nor anything else, even from the Lord who can give all benedictions. நாலாவது ஸ்லோகத்தை சொல்றார், ஓ வரங்களை அருள்பவரில் சிறந்தவரே, எனக்கு உங்களிடமிருந்து எந்த வரமும் வேண்டாம், முக்தியும் வேண்டாம், மிக உயர்ந்த முக்தியும் வேண்டாம், வேற எந்த விஷயம் எனக்கு வேண்டாம். Who is the Lord of benedictions? வரங்களை அருள்பவரில் சிறந்தது யார்? Anybody who lives in Chennai or Kanchipuram knows very well. Varadaraja. சென்னை காஞ்சிபுரத்தில் வசிப்பவங்களுக்கு தெரியும் வரதராஜர். Or as Madhvacharya prays in his Dwadasha Stotram, Vande Vandyam Sadanandam Vasudeva Niranjanam Indirapatim Adyadi Varadesha Varaprada. He is the Lord who gives benedictions even to those who themselves are giving benedictions to others, the demigods headed by Lakshmi. மத்வாச்சாரியர் சொல்றார், அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வரங்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கே வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய தலைவர் அவர்தான் பகவான் விஷ்ணு. He is the stainless son of Vasudeva, Krishna. அவர் வாசுதேவ கிருஷ்ணர். So here he's praying, I don't choose liberation, nor the highest liberation, nor anything else from the Lord of all benedictions. எனக்கு முக்தியும் வேண்டாம், மிக உயர்ந்த முக்தியும் வேண்டாம், எனக்கு வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய வரதராஜத்திலிருந்து எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. O Lord, may this form of yours, Balagopal, always remain within my mind. What is the use of any others? உங்களுடைய இந்த ரூபம், குறிப்பாக பாலகோபாலர், இந்த ரூபம் நான் பாலகோபாலரை எப்பொழுதும் என் மனசில் நினைச்சிட்டு இருந்தா போதும், எனக்கு வேற எந்த வரத்தினாலும் என்ன பிரயோஜனம்? Now Sanatana Goswami explains this. சனாதன கோஸ்வாமி அதுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். Evam utkarsha vishesha varnena stutva prarthayate varam iti dvabhyam. In the two verses beginning with this one, it means texts 4 and 5, he prays after having already praised with a description of this particular super excellence. He prays in these two verses. இந்த 4, 5 இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் குறிப்பாக பகவானுடைய மிக உன்னதமான விசேஷமான குணத்தை வர்ணித்த பிறகு இப்ப அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். So the first thing he says, Varam Deva. What does Varam Deva mean, or Deva? Varam Devan அர்த்தம், வரம்னா தேவன் அர்த்தம். You can say it means the God of benedictions. நீங்க வரம் கொடுக்கக்கூடிய கடவுள்னு சொல்லலாம். But Sanatana Goswami glosses the word Deva as Hey Paramadyotamana, O supremely illuminating one, O supremely brilliant one. Right. இங்க மிக மிக பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவரே அப்படிங்கிறார் சனாதன கோஸ்வாமி. That's a little bit less known about the word Deva, but it actually means the bright ones in the sky, Eve. இது நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது. ஏன்னா தேவ அப்படின்னா வானத்தில் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். Oh, supremely bright one. ஓ மிக உயர்ந்த பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவரே. Pratibhashali, we can say. Somebody who is very brilliant. ரொம்ப அதிக புத்திசாலித்தனம் உடையவர். Yeah, you don't have these words in Tamil, I think. Anyway, so that's one meaning. He gives an alternative meaning. Hey Madhura Krida Vishesha Paretiva. Or it could mean the Lord, O Lord, who is especially inclined towards sweet pastimes.
அதிலும் குறிப்பாக இனிமையான லீலைகள் புரிவதில் நாட்டமுடையவர். Hey, Madhura Krida Vishesha Para. So, இனிமையான லீலைகள் புரிவது. Vareshat Sakalavara Pradana Samarthat. The word Vareshat here is used from the Lord of Benedictions, and he glosses it to mean Sakala Vara Pradana Samarthat, O Lord who is able to give all kinds of benedictions. That's why we see that translation sometimes. வர ஈஷ அப்படின்னா எல்லா வரங்களும் கொடுப்பதற்கு சாமர்த்தியம் உடையவர். So although you are the Lord of able to give all kinds of benedictions, tvatta moksham chaturta purushartham mokshas yavatim va paramakashta rupam ghana sukha visheshatmakam shri vaikuntha lokam anyascha shravanani bhakti prakaram aham varam prarthyam. He's saying in this way that even though you're able to give all kinds of benedictions, I don't want the fourth aim of human life, which is liberation. That's not a suitable prayer for me. நீங்கள் எல்லா வரங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவர், ஆனால் எனக்கு குறிப்பாக நாலாவது நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த முக்தி எனக்கு தேவையில்லை. Nor is residence in Sri Vaikuntha Loka. எனக்கு வைகுண்டத்திலோக இருக்கும் ஆசை இல்லை. That being the most difficult form of boon that you could gain, because it's characterized by its own unique brand of highly concentrated ecstasy. ஸோ அப்படின்னா அவர் கேட்கக்கூடிய வரம் எப்படின்னா மிக தனித்துவம் வாய்ந்த ரொம்ப பக்தி பரவசம் தெரிந்திருக்கக்கூடிய வரம் கேட்கப்படுறது. Actually, we find this description in quite a few different places. This description of spiritual happiness. Srila Rupa Goswami also prays to the holy name of Krishna as Chidghana Sukha Swarupa. Oh, my dear form of highly concentrated spiritual ecstasy. That is how he views the holy name. ரூப கோஸ்வாமியும் கூட பகவானுடைய திருநாமத்துக்கு பிரார்த்தனை சொல்லும்போது சொல்றார், அவர் என்ன சொல்றன்னா ரொம்ப கனமான, அதாவது பக்தி பரவசம் செறிந்த ஆனந்த சுகம். I don't know if you have this vocabulary in Tamil, but in Sanskrit we say Ghani Bhuta, highly concentrated ecstasy. Yes, we also have Gana Vata is, that word is there in Tamil. Gana means it's concentrated, yeah. Right. Okay, so then this is the thing. Residence in Sri Vaikuntha is not only very difficult to obtain, but it's also super ecstatic. And even that he's not praying. வைகுண்டத்துக்கு போறது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் இல்ல. வைகுண்டத்துல போய் அது வந்து மிக மிக உன்னதமான ஒரு வரம், அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. Moreover, he says, Anyascha Shravanadi Bhakti Prakaram Aham Varam Pratyam. I don't even hanker or pray for anything else, including the 9 processes of bhakti. That's ironic, beginning with hearing. அவர் முக்தி வேணான்ட்டார், வைகுண்டம் வேண்டான்ட்டார். இப்ப சொல்றா 9 விதமான பக்தி துண்டு அதுவும் வேணான்ட்டார். Well, what does he mean by this? Well, how can he say this? அது எப்படி 9 விதமான பக்தி துண்டு வேண்டாம்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? We all are trying to hear, and we're all trying to hear and chant and all these 9 processes of bhakti, and here Satyavrata Muni says, I don't even want that. நாம எல்லாம் இங்க வந்து சிரவணம் கீர்த்தனம் இந்த 9 வகையான பக்தி துண்டு செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா சத்தியவர்த்த முனி சொல்ல எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. So this requires some explanation, and Sanatana Goswami will provide it. So இது கண்டிப்பா விளக்கம் தேவை, சனாதன கோஸ்வாமி கொடுக்கிறார். But first he gives some alternate understandings. அப்போ வேறு விதமா புரிஞ்சு கொள்வதற்கு முயற்சி பண்றோம். It can also mean yadva anyair varaniyamavi. Kim anyaye can refer to some benediction that might be chosen by someone else, or would be appropriate for someone else to choose, some non-devotee presumably. அல்லது இந்த வரங்கள்லாம் வந்து மற்றவர்கள் இந்த வரங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம், அல்லது பக்தர் அல்லாதவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். So in other words, Kim Anyai means what's the use of non-devotional boons? அப்படின்னா பக்தி அல்லாத மற்ற வரங்கள் வாங்கி என்ன பிரயோஜனம்? Yadva varataya iha vrindavane navrane. Or I don't even want to ask
for any of the things that could be gained here in Vrindavan. அல்லது எனக்கு விருந்தாவனத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் அதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். That's another confusing one, isn't it? இதுவும் மறுபடியும் குழப்பமா இருக்கு இல்லையா? So he goes on to explain. Iheti asya parenapi sambandhaha. Here the word iha is connected with the second half of the verse very clearly. இங்க இந்த இஹாங்கிற வார்த்தை ரெண்டாவது பாதி ஸ்லோகத்துல ஸ்லோகத்தினுடைய பாதி ரெண்டாவது பாதி இருக்குல்ல அதோட சம்பந்தமா இருக்கு. Atracha mokshadi trayasya yathottara shraishtyam uhyam. Here it's each of the three liberated states that have been mentioned as possible boons. Each of them is successively higher than the last one. In other words, well, I'll go on to say. ஸோ இங்கே சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று விதமான முக்தி நிலைகளும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு படிப்படியாக முன்னேறி கொண்டே போகக்கூடிய நிலைகள். And he explains, Tatra mokshat vaikuntha lokasya shreshtham Shri Bhagavatamrita Uttara Gande Vyaktamevasti vaikuntha lokat Shravanadi prakarasya shreshtham. And he gives the example, Kamam bhava svavrijanair nirayeshu nahasyat ityadi vachanataha Shravanadi siddhya narakadishwapi Yatra tatra sarvatraiva vaikuntha vasa siddher iti dik. That means, in this connection, it's quite clear from the second section of Brihad Bhagavatamritam that Vaikuntha Loka, residence in Vaikuntha Loka, is superior to liberation and the 9 kinds of devotion. Go ahead. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிருஹத் பாகவதத்தில் ரெண்டாவது பகுதி அதில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா வைகுண்ட லோகம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக முக்தியை விட மேலானது. அது மட்டும் இல்ல 9 விதமான பக்தி தொண்டை விடவும் மேலானது. ஆமா, கண்டிப்பா. And the 9 kinds of devotion beginning with hearing are superior even to residence in Vaikuntha Loka. ஸோ முக்தியை விட வைகுண்டம் பெருசு, வைகுண்டத்தை விட 9 வகையான பக்தி தொண்டு பெருசு. However, we get direction from statements such as Srimad Bhagavatam 3rd Canto, Chapter 15, text number 49, which he quotes. ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 15 பதம் 49 மேற்கோள் காட்டுறார். Quite often our acharyas, they will only quote the pratik, the first line of a verse, but it's understood, or it should be understood, that the reader knows the context of that verse and what it means. குறிப்பாக நம்ம ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஸ்லோகத்துடைய முதல் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ பாப்போம் நம்ம அதை. However, I'm going to quote the entire verse because otherwise the meaning may not be so clear. நான் இப்போ அந்த முழு ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல போறேன், இல்லைன்னா அர்த்தம் புரியாது நமக்கு. Kamam bhava svajrinir nariyeshu nastat cheto livad yadinute padayorameta vachashchitnas tulasivad yaditeng krishobhaha puryetate gunaganair yadi karnarandraha. O Lord, we pray that you let us be born in any hellish condition of life, just as long as our hearts and minds are always engaged in the service of your lotus feet. அவங்க சொல்றாங்க, பகவானே, நாங்கள் நரகத்தில் எவ்வளவு நாட்கள் வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் பகவான் உங்களுடைய திருவடியை ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது. Just as tulsi leaves are beautified when offered to your lotus feet, and as long as our ears are always filled with the chanting of your transcendental qualities. This is what they pray. எப்படி உங்களுடைய திருவடியானது, தாமரை திருவடியானது துளசியால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோல் எங்களுடைய காதுகள் பகவானே உங்களுடைய லீலைகள் எப்பொழுதும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். So, Sanatana Goswami is making the point here that the perfection of hearing and so on, even whether you're in hell or anywhere and everywhere, is actually better than the perfection that is residence in Vaikuntha. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார், நீங்க நரகத்துல இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, ஆனால் நீங்க பகவானை பற்றின லீலைகளை கேட்பதில் பக்குவம் அடைந்திருந்தால் அது வந்து வைகுண்டத்தை விட மேலானது. So the point is that there is a perfection to be gained from this 9 processes of bhakti, beginning with hearing. There is a perfection, and that's what he wants. What is that perfection?
அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த 9 வகையான பக்தி தொண்டு சிரவணத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய பக்குவ நிலையை அடைய வேண்டும். அது என்ன பக்குவ நிலை? Now Sanatana Goswami's commentary switches over to Krishna, who is going to ask Satyavrata Muni. In that case, what boon do you want? What are you choosing? Tarihi kim vinushe. அப்போ இப்போ வந்து சாந்தன கோஷம் இருப்பார். இப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் சத்தியவர்த்த முனிவர்கிட்ட, அப்போ நீ உனக்கு முக்தி வேண்டாம், மிக உயர்ந்த முக்தி வேண்டாம், வைகுண்டம் வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? Tadaha, then he answers, Satyavrata Muni, Hey Natha, iha vrindavane idam varnitam gopala balarupam teva puhu sada me manasya virastam. That means, my Lord, may this form of yours described here, the form of Balagopal in Vrindavan, may this form always remain in my mind. இப்போ சத்தியவர்த்த முனிவர் வந்து பதில் சொல்றார், பகவானே, இந்த விருந்தாவனத்துல உங்களுடைய இந்த பாலகோபால ரூபம் எப்பொழுதும் என்னுடைய மனதில் இருக்க வேண்டும். Antaryamitvadina sthitamavi sakshariva sarvanga saundaryari prakashanena prakatam bhuyat. Even though you are situated within the heart as the internal witness, Antaryami, Paramatma, please manifest as if directly with the brilliant beauty of all your limbs. This is what he wants. நீங்கள் எங்கள் இதயத்துல வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறீர்கள், இருந்தாலும் நீங்கள் தயவு செய்து வெளியில் உங்களுடைய அழகான அற்புதமான அங்கங்களோடு எங்களுக்கு காட்சி கொடுங்கள். He wants to see Gopal in Vrindavan. That's all he wants. அவர் கோபாலரை விருந்தாவனத்துல பார்க்கணும், அது மட்டும் தான் வேணும் அவர். Now, Anyahi, we're talking about Anyay. What are all the Kim Anyay? What is the use of other boons that somebody might ask? வேற எந்த வரங்கள் யார் கேட்கலாம்? Now here Damodar is not giving up. He comes back and asks Satyavrata Muni, Nanu mokshada yopi paramopadeyas tanapi vrino. So he says here, but liberation and residence in Vaikuntha and ninefold bhaktis, these are also supremely helpful. Why don't you choose them also? அப்போ இங்க தாமோதர் வந்து சத்தியவர்த்த முனிவரை விடுறா இல்ல, அவர் கேட்கிறார், முக்தி, வைகுண்டத்துல இருப்பிடம் மற்றும் 9 வகையான பக்தி தொண்டு, அதெல்லாம் அதுவும் நல்லது தானே, அதையும் கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிறார். In other words, Krishna is implicitly agreeing, fine, you can see me in your mind always as Balagopal, but why don't you want these other things too? அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஓகே, நீங்க வந்து பாலகோபாலராக உங்க மனசுல வந்து எப்பவுமே என்ன பார்க்கலாம், ஆனா இந்த விஷயங்களையும் ஏன் நீங்க வாங்கி கூடாது? Seri okay, Krishna says. Okay, so then Satyavrata Tanapi Vrino Tatraha Kimanyayati. Then Satyavrata Muni replies, Kimanyay, what is the use of these other boons? அப்போ சத்தியவர்த்த முனிவர் பதில் சொல்றார், இந்த வரங்களால என்ன நன்மை அப்படிங்கிறார். This also requires explanation. இதுக்கும் நமக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும். And Sanatana Goswami delivers. சனாதன கோஸ்வாமி விளக்கம் கொடுக்கிறார். Anyaya mokshadi bhiram mama prayojanam nasti ityarthaha. He means that I don't have any purpose to fulfill through liberation and all these other things. முக்தி அடைதல் மற்றும் இந்த மற்ற எல்லா விஷயங்களாலும் எனக்கு எந்த ஒரு நோக்கமும் கிடையாது. Sarvananda karam bhagatmatvat tat siddhaiva sarva siddhehe. The perfection of seeing you, the source of all ecstasy, this is the supreme siddhi as far as I'm concerned. எல்லா பரவசத்தின் இருப்பிடமான ஒன்னை காண்பதை தவிர எனக்கு வேற எந்த விருப்பமும் இல்லை. இதுதான் எல்லா உங்களை பாக்குறதா என்னுடைய பக்குவமான நிலை. இதை விட்ட வேற எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை. ததா ததலாபே நிஜேப்சிதா சித்யா விசேஷதச்ச துச்சலாபேன शोक विशेषोत्पादनात् anyard kimapi iti bhava. His mood is this. Without that, then what is the use of yet other benedictions that simply generate problems or involve insignificant gains or detract from my desired perfection? So மற்ற வரங்களால எனக்கு என்ன லாபம்? ஒரு லாபம் இல்லை. ஏனென்றால் அது என்னை
பிரச்சனையில உண்டு பண்ணும், பிரச்சனையில தள்ளும், அல்லது என்னுடைய நோக்கத்தை அடைவதிலிருந்து என்னை திசை திருப்பி வெளியே கொண்டு செல்லும், அல்லது ஒரு சாதாரண அல்பமான லாபம், அதை வச்சு எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. It's a very good point he makes. Okay, so then he has another tack. Now, Krishna comes back. Yadva, Sanatana Goswami explains, Yadva, nanu mokshadayo na vriyantam nama paramapekshyani madhya shri chaturbhujadi murti darshana sambhashanadini vriyatam. Damodar might say, okay, if you won't choose liberation even in name, then choose the boon of seeing me and talking with me in my supremely coveted forms, such as Chaturbhuja Narayana and so on. ஸோ இப்போ கிருஷ்ணன் விடதா இல்லை, மறுபடியும் கேட்குறார், சரி உங்களுக்கு முக்தி அப்படிங்கிறத வார்த்தையில கூட கேட்க வேண்டாம், சரி பரவாயில்ல, ஆனால் நீங்க என்னுடைய 4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபம், அந்த ரூபத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? So we've talked about Varadaraja. He happens to be Chaturbhuja Narayana. நம்ம வரதராஜ பத்தி பேசணும். வரதராஜர் 4 கரங்களுடைய நாராயணர். So Damodar is testing Satyavrata's devotion. Are you really serious when you say this? Idam teva purnata gopala bala. அப்போ தாமோதர் சத்தியவர்தமன் சோதனை பண்றார். உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நான் என்னதான் பார்க்கணுமா? இந்த கோபால பாலம் தான் வேணுமா உங்களுக்கு? So in that case, Satyavrata Muni again answers, Kimanye. But this time, Kimanye means, what is the use of these other forms of yours? இப்போ கிம்மனேனா வரங்கள்ல இந்த மற்ற ரூபங்களெல்லாம் எனக்கு என்ன லாபம்? Tetare Srimad Bapuhu Sada Spurtao Eva Mamatyanta Pritir Nanyatreti Bhavaha. His mood is, may this and only this beautiful form always appear in my mind, because no other could ever be so dear to me. எனக்கு மற்ற ரூபங்களாலும் எந்த பயனும் இல்லை, இந்த ரூபம் மட்டுமே என்னுடைய இதயத்தில் எப்பவுமே இருக்க வேண்டும். Antardarshana Mahatmyascha Shri Bhagavatamritottara Khande Tapoloke Shri Pippalayanena Vivriti Oktam Asti. There, the glory of internal darshan or vision of the Lord is described at length by Shri Pippalayanena in the second part of Brihad Bhagavatamritam, in the section of Tapoloka. பிருஹத் பாகத்துல 2வது பாகத்துல பிப்பலாயன ரிஷி பகவானை தன்னுடைய இதயத்துல பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை ரொம்ப விரிவாக விளக்கி இருக்கிறார். So he continues then, evam tasya prarthanapi statao eva paryavasyati tasyaiva sarvotrishtatvena prarthanat evam agrepi. In this way, even his prayer actually amounts to glorification only, by dint of its super excellence. And so is also what follows next in the next verse, which is text number 5. ஸோ இந்த வழியில அவர் பகவானுடைய ரூபத்தை மட்டும் பார்க்கணும், வேற எந்த வரத்தினாலும் எனக்கு விருப்பமில்லை, வேற எந்த ரூபத்தையும் பார்க்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போறார். Now here in the text that I'm using, the word is used sarvotrishtatvena, and I have suspicion that's a typographical error because it doesn't make sense. ஸோ இப்போ நான் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் ஒரு டைப் அதில் ஒரு தவறு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். That's an unusual word. I suspect it should be sarvotrishtatvena, which makes more sense. So that's how I've translated it. Anyway, so this is the end of his commentary now on text number 4, and we've also reached the end of our time allotted to discuss these things. So, but if anybody has any questions or any comments, we can maybe discuss for a few moments. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமி இந்த 2 ஸ்லோகங்களுக்கு இவ்வளவு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். நமக்கும் காலம் ஆயிடுத்து. யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் தான் சொல்லலாம். So
So anybody want to say something or ask anything? Somehow or other, I can't see the screen, so I don't know who's raising their hand and who's not, but it's probably safe to assume that Kishori Priya has a question. I do. I do have a couple of questions. Can I ask? Yes. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for this. One question is, I'll go backwards. So you mentioned about Satyavrata Muni saying that he does not even want the 9 limbs of bhakti, but he wants to attain the ultimate, the end, the sadhana, sadhya. He wants to attain the goal without. It seems like, the prayojan instead of without doing the process. So how do we understand it? Is it similar to the Sandhya Vandan I give you? Like I don't want to do. I don't want to be bothered by all these things because. Is it similar to that? Well, that's a good question. My understanding. Yeah, you were trying to say. கிஷோரி மாதாஜியுடைய கேள்வி, சத்தியவிரத முனிவர் வந்து எனக்கு 9 வகையான பக்தி தொண்டு கூட தேவையில்லை அப்படிங்கிறார். அப்போ எனக்கு வந்து இது வந்து சாதனை பண்ணாம பிரயோஜனம் மட்டும் வேணும். நான் 9 வகையான பக்தி தொண்டு பண்ண மாட்டேன், ஆனா அதனுடைய பிரயோஜனம் அது மட்டும் கேட்குற மாதிரி இருக்கு. இது வந்து எப்படி இந்த சந்தியாவந்தனெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, நான் வந்து கிருஷ்ணன் நினைச்சா உட்கார்ந்த இடத்துல கிருஷ்ணன் நினைக்கிறேன், அது மட்டும் போதும், அது மாதிரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. My assumption here is that we're not talking about someone who has not yet even applied the practices of ordinary dharma or realized their fruit in the form of jnana, what to speak of the practice of the 9 processes of bhakti. We're talking about a very highly advanced liberated sage. Otherwise, how can he compose prayers like this? Actually, this is not representing our own adhikar, as we mentioned already. We ourselves have to strive hard just to understand what does it mean to hear every day. And we have to very carefully follow strictly the process of what we call Vaidhi Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti characterized by rules and regulations. But Satyavrata Muni is highly advanced, far beyond this. He's a liberated soul. He doesn't require any of these things. It's a little bit like... Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Sorry, Prabhu, we lost you. You're on mute, Prabhuji. You're on mute. Prabhuji, I think you are on mute. Can you hear me now? Yes. Yes, Prabhuji. Yeah, I was unceremoniously removed from the meeting for reasons I don't understand. But we were saying that... Now, I've lost my train of thought. You were talking about we have to do Vaidhi. Yeah. Satyavrata Muni, I think it's safe to assume, is on a very highly elevated stage of bhakti, wherein he really is beyond all these things, and that's why he's not praying for them. It's a little bit like when Uddhava came to Vrindavan and tried to teach the gopis all about gyan and, to make man sthirakara, to make their mind firm and focus on the Paramatma and cultivate knowledge. And no. Uddhava himself came to realize that these gopis are already way beyond this. They don't need this. So Satyavrata Muni is a little bit high for us, but still we pray in the same way. We recite these prayers because that is the injunction. And because it should remind us that, we have a lot of work to do. We have to ultimately come to that point as well ourselves. Hopefully that answers the question. Yes, thank you so much. Okay, anything else? Are you able to hear Vednarayan, Prabhuji? Prabhuji, are you able to? Maybe Prabhuji is not able to hear us. Are you able to hear us? I'm hearing.
Okay. Vednaran Prabhuji said that he did not translate your answer. Okay, sorry. Yeah. பிரபு சொல்றாங்க, சத்தியவிரத முனிவர் வந்து ஒரு சாதாரண நபர் கிடையாது. தர்மத்தை கடைபிடிச்சு அந்த தர்மத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய ஞானம், அதன் பிறகு பக்தி தொண்டு முறை இதெல்லாம் செஞ்சு முக்தி அடையாத அப்படி ஒரு நபர் கிடையாது. அவர் மிக 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 உயர்ந்தவர். நம்மளை கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் வந்து வெகு வெகு முன்னேறிய ஆத்மா, அவர் முக்தி அடைந்த ஆத்மா. ஸோ அதனால நமக்கு இந்த விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்றது, இதை பேசுறதுக்கே நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது, தகுதி கிடையாது. இருந்தாலும் சத்தியவிரத முனிவர் முக்தி அடைந்த ஆத்மா, அவர் மிக உயர்ந்த பிரார்த்தனை பண்றார். இது கிட்டத்தட்ட உத்தவர் பிருந்தாவனத்துக்கு போய் கோபிகர்கள்ட்ட போய் நீங்க வந்து பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணுங்க, ஞானத்தை வளர்த்துங்க, இதயத்துல பரமாத்மா பாருங்கன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கோபி சொன்னாங்க, இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் உத்தவருக்கே புரியுது, ஓ இவங்க வந்து மிக 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 உயர்ந்த திறமை நிலையில இருக்கிறாங்க, எனக்கு அவங்கள்ட்ட சொல்றதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாதுன்னு உத்தவர் முடிவுக்கு வர்றார். ஸோ அது போல நாமளும் மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம். அதே நேரத்துல நமக்கு வந்து சத்தியவிரத முனிவர் மிக உயர்ந்தவர், இந்த பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார். இந்த பிரார்த்தனை செய்வதற்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது. இருந்தாலும் நமக்கு குரு பரம்பரை மூலமாக இந்த பிரார்த்தனை செய்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால இந்த பிரார்த்தனை நம்ம செய்யறோம். ஆனால் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. நம்ம ஒழுங்காக பக்தி தொண்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றி முன்னேற வேண்டும். So, can I ask? Oh, sorry. Just one more comment I would like to make here is that with regards to the point that was made, mentioned earlier, what was the word? Yeah, he said that Satyavrata Muni Yes, he was asking not, Satyavrata Muni was asking not for internal vision of the Lord of the heart, but for Sarvanga Saundaryadi Prakasha, a revelation of the complete beauty of the Lord in all of his majesty. இங்க வந்து சத்தியவிரத முனிவர் வந்து இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா பகவானை பார்க்கணும்னு கேட்கல. ஆனால் அவர் வந்து எல்லா அங்கங்களோடு ரொம்ப அற்புதமான லீலைகள் செய்யக்கூடிய பகவான் ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். I would like to draw your attention to Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, Text 45, which is part of the Rudragitam, in which a very similar phrase appears, Sarva Saundarya Sangraham, the Lord as the repository of all beauty. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4:24-45 சர்வ சௌந்தரிய சங்கிரகம், சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் பியூட்டி, எல்லா அழகும் சேர்த்து வைத்த மொத்த உருவம். Of course, that actually deals with Chaturbhuja Narayan, not Bala Gopal, but the idea is the same. The Lord is the personification of all beauty. அது வந்து சதுர்புஜ நாராயண சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். இங்க பாலகோபால கிடையாது, ஆனா விஷயம் ஒண்ணுதான். Okay, so then if there's no more questions, we can adjourn. I have one more question. Can I ask? Okay. Actually, I have a lot of questions. Okay, so one you mentioned that this was another contradicting thing where you mentioned that the Lord only reveals, or rather, He reveals this this quality of being subjugated to only those who know that He's the Supreme Personality of Godhead. So the comparison between the gopis and the queens of Dwarka. So the gopis know that, so it's kind of difficult to understand. I heard from Tamal Krishna Maharaj that since the queens of Dwarka know that he's a Supreme Personality of Godhead, it comes in the way of their pure love for Krishna. It is not the same at the same level as the gopis. So how do we understand this sort of confuses me further, because if they know he's supreme, then what is the difference between the two situations? Go ahead. மாதாஜியோட கேள்வி, தமல் கிருஷ்ண மகாராஜ் சொல்றார், பகவானுடைய மேன்மையை தெரிந்தவர்கள் துவாரகவாசிகள், ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானுடைய மேன்மை அவங்க தெரியாதவங்க, பகவானுடைய நெருக்கமாக படக்கூடியவர்கள். ஸோ துவாரகவாசிகளுக்கு வந்து
அந்த அளவுக்கு தூய பக்தி பண்றதுக்கு வந்து, ஏன்னா பகவான் அவங்க தெரியறதுனால அவங்க ரொம்ப நெருங்கி போக முடியறது இல்ல. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து பகவானுடைய மேன்மையான குணங்கள் தெரிந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை அறிவிக்கிறான்னு சொன்னீங்க. இது குழப்பமா இருக்கு. So you may recall that in the commentary we had quite a few yadvas. Yadva always indicates an alternative understanding of whatever has been stated. நம்ம அந்த பொருளை விளக்கம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு விளக்கங்கள் பார்த்தோம். இது இப்படி இருக்கலாம், இது இப்படி இருக்கலாம் சொல்லி. So Tadiyesha Dagnyesha was only one interpretation of that term, that to the people who understand that he is God. That's one way to understand it. So ஒரு விதமா புரிந்து கொள்வது அவர் பகவானுடைய மேன்மையான குணங்களை அறிந்தவர், அது அப்படிங்கிறது ததியேஷு தக்ஞேஷு. Another way to understand it is Tadiyesha Dagnyeshu means those who are aware of how influential the Lord's devotees are over him. So ரெண்டாவது விதமா புரிஞ்சுக்கிறது வந்து பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் அவங்களுடைய ஆதிக்கம் பகவானால எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சவங்க. And Sanatana Goswami supported that interpretation by quoting text 9 from chapter 11 of the 10th canto. Sanatana Goswami வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:11-9 அந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். So these are at least two interpretations that we have for understanding that. And it's true that the queens of Dwarka, they're in the first category, but the devotees like Uddhava who were in that category have become more advanced and have come to appreciate the super excellent position of the gopis. And this is also, for us, been demonstrated in the Laghu Bhagavatamritam of Srila Rupa Goswami. கண்டிப்பாக துவாரகவாசிகள் அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் வந்து பகவான் தெரிஞ்சதுனால கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இந்த விருந்தாவனத்தினுடைய விஷயங்களை வந்து அவங்களால வந்து Is that okay? Hare Krishna. Sorry, there is some internet problem. Yes. Sorry, Prabhuji, my line got cut in the middle. Okay, what can I do to help? So, Prabhu என்ன சொன்னான்னா, உத்தவர் வந்து துவாரகவாசி தான். ஆனா அவரும் கோபியர்கள்ட்ட போய் அங்க வந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ப வந்து மேலும் அவர் வந்து பிரஜபக்தி அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து அவர் வந்து புரிந்து கொள்கிறார். அதே மாதிரி நாமளும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் இந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தி அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த பக்தி. நம்ம அதை நோக்கி பயணம் செல்ல வேண்டும். அது லகு பாகவதத்துல ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். Okay, I've been removed. I don't know if you can all see me or hear me. We can see you and hear you. Yes. Okay, it's a false claim. We can hear you. We can hear you. Yeah. So we're good. I don't know. I keep getting these weird screens. Like when I was joining, it says, would you like to use your computer audio? Sure. And then it says, why don't you want to use your computer audio? Hey, Baba, I am using it. I don't understand how this thing is working, but if you can hear me, then we're fine. Yes, we can hear you. Okay, anything else? Well, is this injunction in place because is this something that checks us from the Sahajiya tendency? Because we are not qualified to directly have this relationship. Yeah. So. Yeah. Good question. So இது வந்து நம்ம சஹஜியா, அதாவது வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து அபராதம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத அந்த விஷயத்தை போக்குறதுக்காகவா இது? Very simple thing. One thing checks us from this tendency to assume that we're much more advanced than we really are. So ஒன்னு நாம எந்த அளவுக்கு முன்னேறிக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து கற்பனை பண்ணி நான் வந்து இந்த அளவுக்கு முன்னேறிக்கேன்னு நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணக்கூடாது. It's called the bona fide spiritual master. அதுதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதர். And whenever we think we're so advanced, the big lotus feet of the spiritual master squish us in the form of chastisement. நாம வந்து ரொம்ப முன்னேறி இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா குருநாதருடைய தாமரை திருவடி அது வந்து உங்களை வந்து நசுக்கும். And that doesn't happen.
for those who are not willing to accept a spiritual master, for those who feel that they can just understand any and every esoteric book that you can find in Vaibhajar, then they're going to have a hard time, because this thing is revealed through surrender. And that's what the spiritual master ensures. So, therefore, you all போகாம லோய் பஜார்ல போய் எந்த புக் வேணா நீங்க படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பா அது புரியாது. ஏனென்றால் இது பகவான் கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். Okay. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Vansha kalpadrika Hare Krishna. Thank you.